どうも、勝手に電力2.0で始めたいと思います。今日1223回目というところで、この東南アジアの巨人のライドシェアですね、もう日本ではなかなかイメージしづらいんですけれども、このグラブっていうとソフトバンクだとかトヨタが、出資しているところなんですけども、彼らもですね、もうデカコーみたいなところになっているので、そうなってくると、実際にはこの脱炭素っていうところがめちゃくちゃ重要になってくると、もちろん上場とかもしているので、そういう中でどういうような取り組みをしているのか、みたいなところですね、見てみたいなと思っていますと。で、グラブっていうところの、ライドシェアアプリの事業者なんですけれども、どういうような今状況かというと、これは2023年ですね、アクティブドライバーが増加。実際グラブは需要の増加に対応するためにアクティブドライバーの供給を増やし、既存のドライバー資源を最適化していると。これにより、平均乗客待ち時間の短縮とドライバー収入の増加が実現していると。で、金融サービス拡大ですね。金融サービスから収益は消費者インセンティブの削減と貸し出しからの高い貢献により大幅に増加。グラブはエコシステムパートナーへの貸し付けに焦点を当てており、だからこれからあれですよね。どんどん金融豊かになっていけるように、支援していくと、ドライバーですね。シンガポールで新しい活証券 GXS、フレキシローなどを立ち上げて、戦略的パートナーシップとコスト削減、グラブはトランスリテールと提携して、トランスリテールの食料品店にグラブの使用サービスを統合し、グラブの運営コストを削減することを期待と、また、独自の地図技術、グラブマップを使用することで、サードパーティーの地図料金が不要になるということで、やっぱり自分たちでどんどん外にアウトソースしているものを内製化していくみたいなところも出てきていると。で、移動サービスの強化。グラブの移動部門は、サービス品質の向上、国際観光客向けのサービス強化、プレミアムセグメント向けのキャンペーンと、EV を使用するドライバーパートナーの増加ってことで、まさに EV っていうところで、ちゃんと、変換させているっていうところですね。で、配達サービスの強化。グラブは配達サービスとプラットフォーム上のレストランの品質を重視し、新しい技術を導入して食品及びマート配送の効率を高め、メンバーシップとロイヤリティプログラムを構築と。で、パートナー向け金融サービスのサポート。グラブは、事業拡大とキャッシュフローを支援するために、最大50万バーツまでの商業パートナー向けのローン拡大を提供と、またドライバーパートナー向けの新しい金融商品を拡大。で、企業向けソリューションとして、グラブフォービジネスなどのサービスについて、企業ユーザーがグラブサービスをより効果的に管理できるように支援。また、グラブアド、統合広告ソリューションで広告市場強化ってかなりだからスーパーアプリ化どんどんしていくんですね。収入源、グラブの収入源は主に移動配送金融サービス及び企業新規イニシアティブのセグメントから来ていると。21年度においては移動部門は収入の 22%、配達が68。だから実際配達が多いんですね。金融サービスは4%、企業新規イニシアティブは6%を占めるということで、だからデリバリーみたいなところはめちゃくちゃ重要なポジションだっていうことですね。じゃあ見てみましょうと。Planet, our solution for lasting planet starts with us. The consequences of climate change had an outside negative impact on our community livelihoods and well-being. We are committed to managing our own environmental impact while growing as a sustainable business ということで、実際にこのプラネット、自分たち地球環境に対してどうしていくかと。Our commitment is for our platform to be carbon neutral and zero package waste by 2040. 2040年までだから10年早いですよね、普通に考えると。We believe in harnessing technology data and reach to empower and contribute to shaping behavior change and sustainable ecosystem in Southeast Asia。東南アジア全体が基本的にやっていこうということで、グラブはかなりエリアが広いので、そうやってやっていくと。4万8000以上っていうことで、tons of greenhouse gas GHG emission reduced through zero emission modes of transportation, workers, cyclists, low emission rental vehicles, EVs and hybrids. and efficiency optimization ってことで4万8000台以上も出てるってことですね。で、20万台以上出てる。20万以上。trees planted and 13,000 carbon credits directed to protect and conserve forests across Southeast Asia ってことで20万本かなっていうですね。Zero packaging waste to nature by 2040 and goal set for food deliveries ってことで、実際のフードパッケージ、ゼロパッケージ、ネットゼロの、排出、ゼロ排出のウェイストっていうことで、実際にこの多分パッケージみたいなところをどうやって変えていくのかみたいなですね。Greenhouse emissions in 2022, Globe's total GHG emissions increased to 3.35 million tons CO2, mainly due to the recovery of our mobility business as Southeast Asia began to reopen as well as the inclusion of new businesses in our GHG inventory。だからコロナ禍の回復で、実際にこの335ミと、100万トン、335万トンが増えているというところですね。Nevertheless, the most significant proportion of emissions continues to come from vehicle predominantly owned and operated by our driver partners for rides and deliver scope 3 use of sold product。なので、ドライバーが使っているものっていうのの CO2 はスコープ3なんですね。
which constitute more than 92% of total emission。なので92%が、スコープ3っていうところにこれなって、この色見てもわかるように、実際にはですね、だからこの辺のスコープ3をどうやって削減していくかっていうところにも焦点を当てていると。Grab's focus is therefore to support our driver partner transition to low emission vehicles, including EVs, while providing ride and delivers. As a first step, we will concentrate our effort on reducing emissions from two-wheel vehicles, as these are the largest contributor to global GHG and air pollution emission ということで、まずは電動二輪から始めるって書いてあるんですね。なので、日本ではイメージしづらいんですけど、四輪よりまずは二輪から手をつけやすいし、しかも量が多いんですね。一個あたりの一台あたりが少なくても、実際の数がインドネシアで1億台、ベトナムで5000万台あったりするので、やっぱり無視できないっていう状況ですね。In 2022, we also accounted for emissions from Jaya Grocer, our supermarket business in Malaysia, resulting in the reporting of Scope 1 emissions, which used to be considered immaterial for Grab. Total GHG emissions 3.35 million ton CO2 ってことで、そのうちの 98.2% がスコープ3で、スコープ1っていうのはほとんど 0.5% だと。で、スコープも 1.4% です。で、実際にこの中見てみると、Good and Services が 4.7%、Employees Commute、通勤も 0.2%、Business Travel、出張も 0.1%、Fuel and Energy Related Activities 0.5%、Use of Sold Product。なので自分たちの商品の売っていくところ、この利用っていうところが 98.2% っていうのはめちゃくちゃ多いと。Towards carbon neutral 2040, level 1, transitioning to low emission vehicle. まずはもうビークルを変えていこうってことですね。ローエミッションビークルにしましょうと。Grab's focus is to support our driver partner in transitioning to low emission vehicle and encouraging zero emission mode of transport. Level 2, renewable energy for Grab premises.Grab plans to power the electricity needs of our premises with renewable source to reduce emissions associated with our electricity usage. なので、電気の脱炭素化みたいなところですね。Level 3, Sustainable Business and Tech Practices. Grab strives to harness technology to optimize our operations and to be good steward of resources. まずは最適、今度は最適化みたいなことですね。Level 4, Carbon Avoidance and Removable Programs.Residual emission that cannot be reduced through our other levers will be offset through our carbon avoidance and removable programs. なので、これからは吸収だとか、リムーバル、除く、除去みたいなところをやっていくっていう、この難易度をどんどん高くしていくってことですね。レベル1。Transitioning to low emission vehicle, 39,000 tons of GHG emissions reduced. なので、ここめちゃくちゃ規模も大きいですね。17,000 tons of GHG emissions reduced from zero emission mode of transportation, such as walking or cycling. About 50% of Grab delivers in Singapore are made on zero emission mode of transportation. まずで、このサイクリング、ウォーキング&サイクリング変えていくみたいなのが面白いですね。22,000 tons of GHG emissions reduced from Grab's low emission rental vehicles, including EVs and hybrid vehicles. Grab has 13,000 low emission vehicles as part of its rental fleet regionally, including a 100% two-wheel EV fleet in Indonesia, where Grab is the largest ride-hailing EV fleet operator. もうかなりこの EV に変えていくんですよってことですね。I used to ride a conventional motorbike, but has switched to Grab Electric Rental since 2021. まさに Grab Electric、Grab のEV のレンタルってことですね。As a single mother raising one child, renting Grab Electric is more economical for me, as I do not need to worry about fluctuating fuel cost and maintenance cost.I can plan my finance and earning based on just the cost of the battery charging swapping. まさにこれ、バッテリー交換してですね。Battery swapping is convenient in Greater Jakarta areas. There are many 24/7 stations that are easily reached, so I can continue my rides and delivers without any worries. ということで、実際に24時間365日みたいなところが、空いてたりして、そこで帰れるので全然心配ないよね、みたいなところですと。However, as the most significant contributor of emissions comes from the vehicle
operated by our driver partner. A core part of our strategy to become carbon neutral is to help build an inclusive EV ecosystem that caters to our passengers and driver partners' profiles. Why we adopt a three-pronged approach in our efforts to encourage and reduce friction for EV adoption. まあ EV の採用についていろいろ出てくるんですね。Drivers for innovation. Seeking out innovative alternatives that fit the needs of driver partners. In Indonesia, we are trialing Grab Bike XL EVs, which have a longer drive range and higher torque. Driver partners can have more confidence in taking longer distance trips and earning more, while passengers afford more comfort as these bikes are more spacious. ということで、EV にしても、まあ、距離の問題だとかあったんですけど、この辺はもう安心できると。Deepening our understanding on EV ownership and adoption. Grab has an ongoing partnership with Hyundai to trial EVs and understand the gap and the barrier to adoption. These findings are then translated into practical ways to further develop the EV ecosystem. まあ、韓国のヒュンダイって組んでですね、drives for economic viability, lowering costs of EV adoption to ensure our driver partners are not burdened. In Thailand, Grab partnered with leasing a wholly owned subsidiary of Cascom Bank, K-Bank, and automotive maker MG Thailand to launch an EV loan for our driver partners to lower cost barriers. Partners who take this loan will be able to do daily repayments starting from only THB 227 based on their earnings on the Grab platform. Other benefits include no guarantor requirement and 9-day free drive ということで、まあ、かなり EV のローンとか EV が借りやすくしていると。Drive for accelerated adoption. Driving support for LEDs. In Singapore, we launched the eco-friendly lights toggle in March 2022 for just Grab lights. Through this feature, passengers may choose to give preferential or allocation to LEDs, driving demand for such vehicle and in turn accelerating adoption. This was following the success of the Just Grab Green pilot in 2021 and was added a permanent feature on the app as a toggle. Consumers switched the toggle on for more than 4.4 million lights, promoting EV infrastructure through various partnerships with Swap Energy via PLN, Termina, and Kimco. More than 800 battery swap stations have been deployed in Indonesia to support the adoption of two-wheel EVs. まさにこのバッテリースワップステーションっていうところは、このプロタミナとキムコと PRN、BR っていうところで、まあ実際パートナーシップを組んでいるんで、かなりできていますよっていうことですね。Supporting other businesses in embracing electrification. Moving toward electrification is a journey that can be accelerated when more parties within the ecosystem are similarly committed. Grab is heartened that there are many like-minded companies with the goal of building a lasting planet and is proud to be able to support them on their journey. In 2022, Grab for Business began providing companies with insights on their company's GHG emissions from their Grab rides as a pilot, including the total GHG emission and the total number of eco-friendly rides taken. Borre Logistics has adopted the eco-friendly rides toggles as a default option across the board for all of our colleagues. Commutes on Grab. Beyond this option to switch to eco-friendly car rides in Grab, our collaboration with Grab also enables us to better track and monitor their transportation-related emissions, allowing us to engage them in ride-sharing or low-carbon commute initiatives to meet our Scope 3 target as a company. Level 2,
renewable energy for Grab premises, 4,700 tons of GHG emissions reduced. 100% of electricity used in all Grab corporate offices globally, 12 countries, are powered by renewable energy since 2021. もうすでに自分たちのオフィスが100%もうリニューアブルになっていると。Goal, all premises occupied and under our direct control, including our operation hubs and data centers, fully powered using renewable energy by 2030. 2030年までデータセンターをやってくるんですね。The renewable energy certificate legs are purchased local where available with the goal supporting transition towards greener electricity grids such as solar or wind renewable energy across Southeast Asia. 80% of this renewable energy is sourced from Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam, and all eggs purchased meet international standards such as ILEC and APX Tiger. Grab also encourages employees to adopt energy-saving practices such as turning off lights when not in use and maintaining or conditioning at optimal temperature, especially in facilities that we least and have less control over. Where we are able to have more control, environmental consciousness is built into the design of the building to deliver greater impact. In our Singapore headquarters, for example, we saved an estimated 1,800 megawatt hour annually by optimizing electricity use, such as through building management system. BEMS を入れてるってことですね。Level 3. TIGA. Sustainable business and teach practices. 9,000 tons of GHG emissions reduced due to efficiency optimization efforts. Batching, grouping of multiple delivery orders, reducing emissions for multiple trips. Batching、いろいろバッチで、単位でデリバリーオーダーを、ある意味、グルーピングしていくところですね。Sharing, carpooling mobility solutions such as Grab Hitch in Singapore and Grab Share in Singapore and Philippines. ということで、今度はシェアしていくんですね。カープーリングということで、とにかく1台でたくさんの人を運んだり、いろんな人をマッチングしていくっていうところを、やることで台数が減ったり、移動距離の絶対の距離が減るということですね。As the data of the technology company, Grab leverages technology to reduce our environmental footprint, optimizing for efficiency through AI-enabled algorithms. The algorithm matches driver partners to the most distance and time-efficient route, reducing overall emissions and allowing Grab to enhance efficiency in our services. Level 4, carbon avoidance and removable programs. 13,000 tons of GHG emissions avoided. Funds contributed by passengers through the carbon offset feature were directed to the retirement of 30,000 carbon credits, contributing to the conservation and protection of forests in Southeast Asia. In Grab's decarbonization plan, we will use our first three levers to aggressively reduce emissions, carbon avoidance, and removal through instruments such as carbon credit, and not only a way to manage residential emissions that cannot be further reduced, but also an opportunity for us to educate and involve customers in playing their parts in managing their carbon footprint. In 2022, we have extended our carbon offset toggle beyond the light to include Grab Food and Grab Mart deliveries. This feature helps to personalize carbon credit to cover only customers' rides and delivers, and thus they only need to contribute less than US 0.104 every ride. As responsible stewards of our customers' contributions, we channeled these funds to carefully selected portfolio of forestry projects in Southeast Asia. Southeast Asia is home to nearly 15% of the world tropical forest, yet also has one of the highest rate of deforestation. Channeling funds towards the purchase of high-quality carbon credits, conserving and protecting the forest of the region is therefore impactful and crucial.
And one of the way we can positively impact the communities of countries Grab operates in funds were also channeled towards the planning of 200,000 trees in the region and to solarization project in Singapore, where social and environmental impact meet. In Singapore, a portion of the carbon offset fee funds and the solarization program that helps to support community institutions to gain access to renewable energy through the installation of solar panel. In the first of these programs, Grab and the energy solution provider Sembcorp Industrial installed 182 solar panel on the rooftop of headquarters of Sata Home Health. The charitable healthcare organism provides services that help senior and needy fight heartburn and chronic illness, and most recently COVID-19. The solar panel system will power 10% of the headquarters energy requirement annually, and the saving and equivalent to the cost of the full vaccination for 500 seniors. We are incredibly honored to be the beneficiary of Glove's Green program, and the installation of this solar panel will help us reduce our operating costs, enabling us to redirect savings to other initiatives that help us look after the health of senior and vulnerable in the community. The solar panel also help us to reduce our carbon footprint at the same time. We look forward to working closely with Glove on future projects that can positively impact more Singaporeans. supplementary data for greenhouse gases ということで、まずスコープ1ですね。スコープ。Direct GHG emissions from fuels consumption and refrigerant. で、2019、20、21だって、Scope 1 emissions were assessed to be immaterial as a stationary combustion and fugitive emissions in Glove's operations are insignificant relative to vehicle emissions. なので、あんまりビークルと関係ないですね。Vehicle use on Glove's platform are owned and controlled by a driver partner and controlled and Scope 3 emission. なので、ほとんどこれからグラブのドライバーみたいなところ、Scope 3に効いてくると。Scope 2。Indirect and GHG emissions from purchased electricity. ほとんどが電気を買う、オフィスの電気代みたいなところですね。market base ということで、実際に増えてはきているってことですよね。2022年は51,208ってことですね。で、スコープ3です。Other indirect GHG emission ってことで、実際に増えてきていたんですけど、一時期この2020、21っていうのは減ってきたんですけど、やっぱりまた戻ってきて、3317244みたいなところになってきているという状況をトンっていうんですね。で、実際これが何かというと、purchased goods and services, capital goods, procurement spend ってことで、ここもガツッと増えてますね。で、fuel and energy related activities, production of fuels, energies produced and consumed ここも増えてますね。business travel, employees, flight and hotel stays ここは減ってますね。で、employees commute from home to Grab operated premises and vice versa. で、use of sole product, mobility and deliveries activities ってことで、ここがほとんど占めている。結局、この mobility and deliveries ってだから Go Food、Go Ride と Go Food っていうところにかなり増えてきているよ。また戻って、これやっぱりコロナの時にガツンと落ちたのがよくわかりますね。で、カーボンクレディットということで、カーボンクレジットも結構やってますと。で、total emissions with locations and scope 2 emissions with market-based scope 2 emission ってことで、実際に結構やってますよと。で、energy consumption ということで見ると、total electricity consumption、キロワットアワーで言うと、この1000万っていうところから、7800、激増してますねっていうところですね。そのうちのリニアブルの割合ってことが 11.4% まで上がってきている。2019年の 0% から比べるとかなりで、グリッドエレクトリシティっていうのが 88.6% なんで、実際かなりリニアブルっていうところが自家消費、多分屋根上みたいなところで増えていると。そんなような形ですね、グラムもかなりこれからの GHG を削減っていうところに、取り組んでいるので、しかも GHG 作戦の中でスコープ3がめちゃくちゃ多いですね。だからライドシェアアプリの事業者とかは、基本的に個人事業主のマッチングっていうところをやってるので、彼らのスコープ3っていう方